Доброго дня. Мене звати Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії. Good Вітаю вас на afternoon. нашому My name is щомісячному Gleb заході, Vishlinsky. I'm the де executive ми director of the Center of поговоримо про Economic стан української Strategy. Let економіки me під час welcome you on our повномасштабної monthly війни. event where Як we are talking завжди, about the condition of the у Ukrainian нас economy during the є full-scale war. переклад англійською мовою. As always, For those of we you who have want to listen in English, simultaneous please translation. change the language in the menu. А також для всіх, можливо, потім ще раз повторю, і далі, Also, якщо є у for вас будь-які everybody, питання до спікерів, possibly we то can ставте repeat їх в then Q&A, next. In case you have any щоб можна questions to the було, speakers, якщо це please якесь raise them особливо in технічне Q&A. питання, So безпосередньо we could, спікеру уточнити це in питання у case this відповіді is like a на, technical question, so власне, that the цей блок. speaker would clarify this issue in the Як завжди, у answering your нас question to this дві particular block. частини. В першій частині So, as мої колеги always, розкажуть, we власне, have про ситуацію two в parts. економіці за In the останній first місяць, part, але my colleagues will be talking about така the situation in the загальноекономічна economy тема over у the нас last months, сьогодні і but як спеціальна there тема, is як this overall зазвичай більша economic частина topic нашого обговорення is сьогодні буде присвячена also as a спеціальній special темі. topic, І, власне, ця because спеціальна the тема biggest в part of our нас discussion will be devoted to народилася the після special topic, виходу and this special topic свіжого на той момент has been інфляційного born звіту, after щоквартального інфляційного звіту the Національного банку fresh, України, at that де moment, inflation report, експерти quarterly НБУ inflation report from the наголошують, NBU, що where вже тривалий час the Україна National Bank of Ukraine experts знаходиться близько emphasize чи навіть that since перевищує some lengthy time, потенційний Ukraine рівень is свого close внутрішнього or валового even внутрішнього exceeding продукту. its І це potential є дуже level цікавий момент of its для gross domestic розуміння product. економічної ситуації, And this is перспектив та something that is of економічної very політики. interesting aspect for the Зокрема, ми understanding of the зараз economic бачимо, що situation, prospects, and переглядаються economic policy. очікування щодо зростання ВВП в цьому Especially, році. we're now Наявні seeing цифри теж that особливо they are оптимізму reviewing нам the не додають. expectations in Отже, terms ми of the вирішили growth of GDP детальніше this year. подивитися на The ситуацію з available економічним figures зростанням в don't Україні, add into the як вона optimism, so we виглядає, чи decided to look дійсно in ми more досягли detail стелі, і чи with можна the цю стелю situation якось about рухати. the Власне, economic сьогодні ми growth of розглянемо Ukraine, how it looks like, whether we have reached основну its дискусійну ceiling, частину its нашої limits, and whether we can move сьогоднішньої these limits зустрічі, але further. почнемо ми, This will be the звичайно, most of the огляду discussion української devoted exactly to економіки, this і topic тут я of our передаю today's meeting. слово But моїм let us start колегам. from the Почне general Лазар overview of the Левченко, Ukrainian наш economy, економіст, and який that's where розкаже I'd like про to pass the floor to ситуацію my в colleagues. монетарному Lazar секторі та Levchenko, our зовнішньою economist, will start, торгівлею, who will talk якій about the ситуації, в якій situation in приділялося the monetary багато sector уваги and the в external коментарях trade. в What are the класичних і tendencies соціальних медіа. where there was lots of Вітаю, comments дякую, Глібе. in the classic and У in the social монетарному media. секторі у нас Welcome, many thanks, Gleb. так. У серпні у In нас the monetary sector, продовжився дезінфляційний тренд, який почався останні кілька місяців. in August, Інфляція we сповільнилася до had some 13,2% рік до року further з незначною disinflation сезонною trend. The інфляцією inflation fell місяць до down місяця. to Це 13.2 відбувається year to переважно year завдяки вищим with врожаям some та small відповідно розширення пропозиції month-to-month deflation. харчових This is happening продуктів на thanks to the ринку. increased supply of Ціни на старі harvests харчові and the продукти також expanding впали of на food майже products on the market. 24% рік до року. The Також сповільнюється prices і for базова some інфляція raw до food 11,4% materials, рік they до also року, fell що down свідчить про поступове by пом'якшення фундаментального цінового 23.9%. тиску. Core inflation also Загалом continued to очікується decline, подальше reaching сповільнення інфляції 11.4, завдяки indicating жорсткій an easing монетарній of the політиці fundamental НБУ price pressures. та надходженні кращих We врожаїв на do споживчий expect ринок. further disinflation thanks to the tight Попри monetary сповільнення policy of інфляції, the NBU інфляційний and better тиск та harvests ризики that все are одно to залишаються arrive to the високими. market. Це, Although зокрема, the inflation високі is slowing інфляційні down, nevertheless, the очікування, inflation невизначеність pressure щодо зовнішнього risks remain фінансування, high. волатильність на These are some міжнародних ринках strong тощо. inflationary risks, Тому НБУ проводить uncertainty related to обережну foreign монетарну financing, політику, тримаючи ставку на global рівні market volatility. That's why the 15,5%. NBU Загалом conducts реальна ставка, careful тобто різниця між monetary номінальною policy, ставкою keeping та the key очікуваною rate інфляцією, at є 15.5%. таким собі So the real індикатором жорсткості монетарної політики. І як можете бачити на слайді, This is the після певної indicator стабілізації of в the кінці rigidity of the monetary 23 policy. року, And as you can see on реальна the slide, ставка after a certain залишається близькою до stabilization 5%, in 2023, доволі the real відносно rate жорсткою. remains close Важливою to передумовою для near пом'якшення 5%, which is quite монетарних умов в rigid, майбутньому quite strict.
An important precondition for softening of the monetary conditions in the future would be the decrease of the expected shocks, slowing down of the military activities, and slowing down of the inflation expectations. At the same time, tight monetary policy helps to attract hryvnia assets. Hryvnia deposits continue to grow. In the second quarter of 2025, they grew by 13% year over year, which was the largest growth since 2021. Foreign currency deposits also continue to grow, slightly less strong. At the same time, growth in the interest rates gradually lowers the dollarization of deposits to levels close to historical minimum. Let's come to foreign trade. In August, the trade balance slightly improved because of the fall in imports month to month, but year to year, the trade balance had weak performance. Exports in August fell 2.5 year to year, 2.5%, still recovering after the shocks, especially to exports and agriculture. Imports grew 11.7% year to year, stimulated by the gas, energy infrastructure, goods, and military dual usage technology. It's important news of this month that the Vice Premier for Integration, Taras Kachka, that the new trade agreement with EU, DCFTA 2.0, can already be finalized this month. This can create more stable conditions for Ukrainian exporters. As it's known, in the statistics of the international trade, a big part of the imports of weapons is hidden. This can be seen by looking at the so-called category of imports 99, that includes all the unclassified goods. And starting from 2022, this category that includes undefined goods and statistical adjustments has grown to significantly more than 10 times. It's very difficult to separate arms and munitions in this category because this also includes a significant share of untaxed shipments, meaning parcels below 150 euro. They're also part of that figure. We also looked at a more disaggregated level, the goods that impacted imports during the war, and we have separated 9 goods. On this slide, you can see as a summary each of the 2 graphs are responsible for some 10% of the Ukrainian imports. These are very different types of cars. And for energy goods, you can see that the growth of electric and hybrid cars throughout the full-scale invasion, especially, it is really contributing. The situation with the no duty until 1st of January. The second graph shows the increase of imports of goods that could be used to adapt the economy to blackouts. You can see the products which are more popular at the consumer market, such as accumulators, generators, as well as at the infrastructure level. Batteries that help us to adapt to blackouts. Thank you. Passing the floor to the colleagues. Thank you, Lazar. Let me go to another important topic of this month. This is the situation with the budget. Alexander Mironenko, our economist. Alexander, what is happening with your area? Yes, thank you. We move to the fiscal situation. So starting from revenues in August 2025, the driver of the revenue increase compared to the previous month was revenues from CPT. They grew by 21% year to year. These revenues exceeded the plan, which can be connected with the better situation than expected. When it comes to the income,
Income tax, VAT, they have also substantial increased, plus 75% versus August 2024. This was thanks to the increase of the military levy. Also, there was a significant growth of revenues was in excise revenues, which amounted to plus 34% year to year. However, the plan for this month was not fully fulfilled. When it comes to imported VAT, its revenues amounted to 23 domestic VAT amounted to 23.4 billion. Import VAT amounted to 46 billion plus 16% year to year, and the reason for that was exactly the growth of imports year to year, which was mentioned by Lazar. When it comes to subsoil rent revenues using deposits, they show bigger positive dynamics, plus 17% year to year, and even 64% month to month, meaning July of this year. Nevertheless, these revenues still do not help to meet the plan for the period. When it comes to expenditures, in July this year, total expenditures of the state budget decreased compared to June from 432 billion to 361 billion. That's minus 16% month to month. However, this is still 15% higher versus July 2024. When it comes to the main article of the state budget, war expenditures in July this year, they went down by 6% compared to June, and despite this decline, month to month, they're still 18% higher than the same period from the previous year. We are also seeing some negative trend month to month in the defense aid, which is arriving to the budget as part of the in-kind as ammunition and weapons. Nevertheless, it's 29% decrease month to month. Nevertheless, this level is still higher than previous year, July. When it comes to social benefits, they grew slightly in July compared to June and amounted to 32.2 billion hryvnia. But at the same time, they were at the same, more or less, level as they were in July 2024. Transfers to local budgets significantly fell month to month, but this also can be connected with the seasonality. When it comes to debt service, they also significantly decreased compared to June, after very high expenditures to serve the debt in June. And about the deficit, the total deficit for the 7 months of 2024. That must be a mistake, 2025. So the deficit amounted to 678 billion. Yes, meaning 2025. Yes, absolutely. This is just a typo. So this was most covered by foreign debt allocation. And when it comes to the latest news, on Monday evening, the government presented the draft budget for 2026, which was based on alternative, or what we call the more pessimistic scenario of the budget declaration, assuming that the war will continue throughout, according to the forecast, the whole 2026. And when it comes to the main indicators of this budget, the planned revenues of the state budget for 2026 amount to 2.8 trillion hryvnia, that is 452 billion more than planned for this year in July, and this is the growth by raising revenues from VAT from
personal Що income стосується tax видатків, and то вони bigger заплановані на profits рівні from the net 4,8 profit of the трильйона, national що bank. набагато більше за Talking власні about the надходження expenditures, they're бюджету. planned at the level of І тут 4.8 основним trillion, пріоритетом which is much залишається more війна, на яку планується versus витратити the абсолютно revenues of the всі budget. And власні that's where the main надходження державного priority бюджету, а саме remains the war, 2,8 where трильйона they гривень. plan to use all Також, own що цікаво, revenues що of the на budget, наступний рік meaning планується 2.8 незначне trillion hryvnia. збільшення видатків на соціальну Also, сферу, what is при тому, що interesting, в that for the next 24-25 year, they are роках ми planning бачили some зменшення small цих видатків, increase хоча воно і for social spending, заплановано, але воно knowing поки that що in не перевищує 2024, in запланований показник 2025, we інфляції. saw the І що decrease of this стосується spending. дефіциту, It то is дефіцит updated, приблизно but it does not буде exceed становити 2 the трильйони planned гривень, або indicator of 18,4% inflation. від And ВВП. talking about the І budget щоб deficit, покрити цю it нестачу у will be around фінансуванні, 2 уряд trillion планує hryvnia, or залучати великі обсяги 18.4% of GDP. зовнішнього And in order to фінансування. cover this gap У in мене financing, все. the government Дякую. plans to allocate foreign Дякую, financing. Сашо. That's І, it from my side. Thank you. потрохи переходимо до Thank you, загальної Alexandra. картини. Почнемо And із basically, секторального let's move аналізу, slowly який представить to the наша старша general економістка picture. Наталя Let us start Колесніченко, from the і далі sectoral Наталя analysis, продовжить, власне, з which will be нашою presented by спеціальною our senior темою economist Natalia про Kolesnichenko. стелю And then і Natalia will потенційний continue with розвиток. our Наталя, special прошу. topic Дякую, about Глібе. the Вітаю всіх. ceiling, the limits, Наступний and the слайд. potential GDP. Почнемо з Natalia, сільського please. Welcome, Gleb. господарства. Станом Thank you на to середину everybody. вересня практично Next slide. закінчено збирання ранніх культур і Let's start from agriculture. врожай As доволі at гарний. Це стосується пшениці, mid-September, we ячменю і have навіть ріпаку. Хоча ті складні completed the погодні умови, harvesting про of the які ми early говорили в cultures попередній that раз, pertains to вони більше стосуються озимих культур цього року. Перспективи врожаю rape, зернових доволі гарні. wheat, USDA навіть and отримали оцінку also врожаю кукурудзи на рівні 32 мільйони corn. тонн, що The вище, ніж perspectives було в of the минулому році. harvests are really good. Але We наразі expect that врожайність пізніх культур 32 все ще million вища, ton, that's ніж even на more than we відповідну дату expected минулого last року, year. десь приблизно But at на the moment, the 20%. harvest of the Стартувала і посівна озимих late cultures культур is під still врожай lower наступного by some року. 20%. Але погодні умови The переважно оцінюються plantation досі campaign ніяк не started already сприятливі. for the winter Тобто на все-таки нестача дощів, harvest. нестача вологі продуктивної, However, відповідно. the weather conditions are still Наступного року ми perceived ризикуємо as мати третій підряд засушливий рік, unfavorable. There що is lack стримуватиме і of сільське господарство, і humidity. економічну We активність загалом. expect next year Оці the коливання в drought темпах збирання year врожаю, те, again for the що third year in a row, відбирався which повільніше, will ніж минулого significantly року, те, що на impact. початку збору So обсягів these врожаю були fluctuations in the дуже низькі, pace of призвела до collecting того, що harvest, Держстат that it оцінив was collected падіння сільського господарства lower, на 18,5% за період came січень to the point that липень. these Це state дуже значна statistics цифра. З урахуванням того, що і decided that it was the у fall of серпні, agricultural і production на by початку вересня 18.5 теж year to year, збирання meaning відстає January від through минулорічних July, показників. take into За account that in нашими August and the оцінками, в beginning of третьому September, кварталі сільське this господарство матиме harvesting also 1,5% lags behind the від'ємного previous year. внеску у According ВВП. to our Також низький estimation, наразі the експорт зернових, agriculture приблизно will на have 40%. minus 1, Тут 1.5% діє два чинники. into GDP. По-перше, Also, ефект бази минулого there року, are коли two запустили drivers that морський коридор і вивозили як врожай минулого impact, року, так і I попередній mean, the період, effect of the так і base of оцей the previous самий year, зсув у when the sea темпах corridor жнив was і нижча launched, when врожайність they на початку збору. exported the harvest of the Що previous year as цікавого, у well as the вересні в силу previous years. вступило експортне мито But на this сою та lower ріпак. З harvest одного боку, воно and покликане shift in стимулювати collection that all внутрішню has переробку. contributed Водночас, negatively. за оцінками агровиробників, в короткостроковому Soya періоді and воно rapeseed призведе до падіння внутрішніх received цін на сою і ріпак, що вже, власне, і 10% відбувається. export duty, Наступний and слайд, this будь will ласка. also lead to falling of Ситуація в local енергетиці у prices, третьому internal prices кварталі for була soya, стійкою. for Дефіциту soya and практично не rapeseed. спостерігалося. This is the Оскільки ми situation не in маємо energy. In the публічних third даних quarter was про quite обсяги sustainable. виробництва і споживання No deficit was ми робимо цей seen. висновок з And того, since we що don't have any експорт public data about the електроенергії досяг consumption and рекордних production data, we can показників з make such a 21-го, з conclusion довоєнного that року. export of electric energy reached record І levels він since був чистим 2021, which was вже третій pre-war. місяць підряд. Тобто ми And отримуємо чистий експорт електроенергії, він it перевищує was імпорт. net
exports for the third month in a row, so we get the net exports of electric energy. It exceeds imports. Ukraine is actively preparing for the heating season. The TEC has commissioned the biggest battery-based energy storage with a total capacity of 200 megawatts. They can power 600,000 households for 2 hours. According to the Ministry of Energy, almost a total capacity of 18 gigawatt will be available for the heating season. That practically meets the peak loads during the heating season, so that should provide to us the stable going through the winter. At the same time, with the quick pace, there is pumping of the gas, as at mid-September, the gas imports increased, and they had even more than previous year. So the situation is slowly stabilizing, although we did have some losses because of the gas infrastructure attacks by Russia. So there's a plan of the government, look quite reasonable. But again, the risk of shellings and other destructions remains very high, and the winter is quite close. Next slide, please. In August, there was an improvement in consumer confidence. In this current situation, at the expense of the economic expectations, but again, the monthly index of economic expectations still remains somewhat stagnant. It has even deteriorated, but it has even improved a little bit without seasonal adjustment. The production of all major steel products increased, both of pig iron as well as raw products. Actually, this was the biggest pace. Nevertheless, the overall steel production is still shortening. This is probably connected with the external demand for the products of pig iron and less internal demand for the production of fortifications. The government announced the program of support of businesses in the frontline areas. From September, they're ready to make reservation from conscription of all employees of critical enterprise in the frontline areas. What was also interesting, for the first time, U.S. representatives visited the titanium deposits in the Kirovohrad region, and the American side made the first commitment into the Ukrainian-American Recovery Fund in the amount of $85 million. Next slide. So let's come to our today's special topic, whether the Ukrainian capacity of the Ukrainian economy is limited. Maybe it has already reached the limits of its possibilities in the war times. So after the growth, after the GDP jumped back from that huge fall that it was in 2022, the first quarter showed some really sad results, 0.9% growth in the annual dimension. So government and non-government experts have significantly deteriorated, worsened their forecasts for this year, for the next year. So this year they expect the growth of GDP by the NGO analytics will be only 2.3% in 2025. It's clear that the main reason for the slow growth is the war that is ongoing, new distractions, new losses, and also significant fluctuations in the GDP dynamics. Also, quarterly, this is agriculture that is contributing, not for the first year, especially plant production that depends so much on the weather. Among other situational temporary factors are that certify the data from the state statistics. Again, this is the effect of the maritime corridor that impacts the base, as well as stopping the closure of mine in Pokrovsk that actually has negatively impacted the extraction industry. Nevertheless, the consumer demand has remained steadily. The retail trade is growing and the passenger transportation, while other areas of activity there around zero. We have some positive results in the construction, but it is somewhat connected with the construction of fortifications, which is certified by the high level of trade and procurement via
Отже, Prozor що system that are стримує coming from the military економіку? units. Більше The чинники next з боку slide. попиту чи чинники з боку пропозиції? Насправді So what обидва. is Нарощення limiting пропозиції the обмежено economy? тим, Is this що more about the наявні factors from the підприємства demand or виробничих from the offer? потужності вже зараз Actually, використовуються two, майже на тому both. рівні, що було до повномасштабного The available вторгнення у working 2021 році. production capacities, they are already Промислові used підприємства, now as they were відповідаючи used before the зараз там full-scale станом на invasion in початок, на 2021. третій For квартал, instance, the вони industrial використовують companies, свої виробничі as потужності at the близько beginning of the third 65%, quarter, і they are це той using рівень, their який production спостерігався на capacities початку around 2021 року. 65%, and that is the level that was Зрозуміло, observed in що the цей рівень beginning of досягнутий через те, 2021. що значні обсяги, значні втрати активів, It's clear потужностей that this level is на reached і since окупації the територій significant відбулися під volumes, час війни. significant losses of Попит, за assets and оцінками capacities, підприємств, також and the фактично occupation of відновився до territories довоєнного have рівня, і це happened during стосується the як war. внутрішнього The попиту, demand, так і according to the експортних estimate of замовлень. the companies, has І загалом значна частина come back підприємств в промисловості to the оцінює pre-war той level that попит, який includes вони the мають, internal як and нормальний. export, Значна and a частина significant дійсно. part of the Якщо companies подивитися з боку evaluate підприємств, their що вони demand as думають більш normal. детально, що стримує їх активність, In case we за look опитуваннями from the Нацбанку, point of серед view of the топ-5 companies, чинників what limits their другий activity поспіль перше based on місце the займає нестача survey персоналу, of тобто the жорсткий ринок National праці. Bank На among другому top місці five цінові factors? чинники, Number зокрема one is висока the вартість labor енергоносіїв, shortages, that хоча is the в tight labor останні market. квартали їх вплив дещо Second is the price пом'якшився. pressure, А high частка тих, хто price of оцінює energy попит як carriers, слабкий, although наразі навіть their нижча, influence in ніж the вона last була у quarters has 2021 році. Як і softened, частка тих, хто скаржиться and на те, що the доступ share до of those who банківського say that the weak фінансування demand is обмежений even або lower й не than it was вистачає in оборотних 2021, коштів. same Це as все the свідчить share про of те, що those who say економіка that the lack наразі of to знаходиться banking близько до свого funding is limited or східного they рівня, don't have enough як і turnover money. оцінює So that ситуацію certifies Національний that банк. economy Наступний is слайд, будь ласка. around its more or less potential Отже, level, and чому this is how the зростання National Bank так is actually повільне? На evaluating the мою situation. думку, помітне Next скорочення slide. приватних So інвестицій – одна із why основних this причин. growth І is раніше slowing down? інвестування в In Україні було my доволі opinion, the обмеженим. significant Валове decrease нагромадження of основного private капіталу в investments, this is one of the 15-19 reasons. роках Investing було used to be приблизно на рівні quite 16% ВВП, limited що дуже in незначна this цифра. gross accumulation of the Інвестиції capital помітно was скоротилися в around пандемію 16% і, of звичайно, GDP, не which is можуть not a швидко really відновитися під significant час figure. війни через The investments насамперед через significantly високі decreased in безпекові the ризики. pandemic, І and they хоча загалом can't за quickly статистикою renew Держстату because of частка the war, валового especially нагромадження because of the ВВП high security помітно risks. зросла, це And відбувається although based on переважно the statistics за of the states, рахунок statistics, вкладень the share бюджету of the в aggregate безпеку і оборону, accumulation розвиток has можливо grown, оборонних виробництв і but так this is далі. happening А at the оцей expense of the струмочок investment of the приватних budget into інвестицій за видами security and діяльності defense, залишається production досить and вузьким. development of the defense Водночас, згідно companies, and міжнародного this досвіду, stream в of країнах, private які швидко investments зростають, still частка remains інвестицій в quite ВВП narrow. становить At the same time, in 25-35% accordance with the і international утримується experience, такою досить довго, countries впродовж who are growing десятиріччя. fast, І це the дає share змогу of прискорити investments темпи is економічного зростання. 20-25%, and that can last Наступний слайд, for будь ласка. dozens of years. And this helps to speed up the pace of Крім economic збільшення growth. ролі інвестицій в економіці, важливими є й інші питання. Ринок праці Apart from залишатиметься increasing the жорстким, role of який він є зараз investment ще in the дуже довго. economy, important are Повернення other issues. мігрантів The labor по market will remain війна триває, rigid, the one відкладається. that Так is right само now. It will повільно, stay like навіть this for a після long time. закінчення активних Return of the воєнних дій migrants, може бути і since the повернення war is військових на ongoing, is ринок праці, postponed. тому що Even after Україна the планує active залишати hostilities значні stop, there will be a кількість slow людей в return армії, а of the також і сама military адаптація до because Ukraine цивільного plans життя, to вона може keep вимагати a додаткових significant part заходів, of people in the army, психологічної and the підготовки adaptation to civil або life may якихось там require additional measures, psychological preparation, розвитку and або some інших заходів щодо того, щоб військові пристосувалися до цивільного життя. Це може бути дійсно складно. some Також other measures багато часу to make може sure that the зайняти military could перенавчання і readapt to the civil перекваліфікація life. персоналу That may для be того, щоб difficult, подолати for sure. наявні зараз Also, розриви lots і of time can диспропорції be на ринку праці. devoted to Звичайно, retrain, відновлення requalification of the training прискорилося в випадку in order to cover the компенсації gaps репарацій and від Російської disproportions that are Федерації, on the labor а market. також Of у course, the випадку recovery швидкого вступу в ЄС, але would це все ще speed up in case we get заходи під reparations питанням. and Ну compensations і from the окреме Russian питання, яке я Federation. хотіла б задати Also, in нашим the case of гостям, the за рахунок quick чого зростатиме економіка, якщо війна в такому entering the форматі, як European вона є Union. зараз, або, So можливо, this is the question трошки which I wanted to пригальмує, але ask це все ще our залишатиметься війна, guests at the expense of what our economy триватиме can вона grow досить if the war will довго. continue, Дякую за увагу. if the war still remains.
And if it lasts for a Дякую, long time, Наталія. thank you for the attention. Цікаво, ще був графік, на який ти менше Thank you, звернула уваги Natalia. про зростання It's ВВП very на душу interesting that we населення. Це теж had цікава also тенденція, a graph that you яка Але paid можливо, що це less відбувається attention about більшою the мірою growth за of рахунок GDP per скорочення capita is населення, а also a very не interesting Ні, швидкого tendency, звісно, зростання звісно, but ВВП. так, це possibly this is відбувається за happening рахунок at the скорочення expense населення, і of навіть the якщо decrease дивитися of the на ту ті population душі, rather than які у нас є, то squeak. очевидно, що Of course, this is happening at the тобто ВВП expense of воєнного часу це decrease of така the population, and специфічна even річ, if we look at коли those багато capita того, that що we still have, виробляється, so the воно дуже GDP of швидко the зникає wartime, this is і very в житті something населення не peculiar. допомагає, When але це much what така is більш produced, теоретична it дискусія. is very Зараз much ми quickly перейдемо до більш disappearing and практичних doesn't really help in питань. life. Okay, this is more of a theoretical У нас discussion. So сьогодні let us now come to the more дві practical issues. інституції, які, власне, Today we have щоденно two дивляться на institutions ситуацію з which are українським економічним daily зростанням. looking at the situation І хоча з with the Ukrainian питаннями economic growth. макроекономічної політики ми працюємо активно 10 And років, але although накладки тут with нас the issues of трохи the macroeconomic не policy, we are working полишили. actively І, already for 10 власне, years. Still ми сподіваємося, overlaps що ще are зможуть приєднатися still around, заступниця міністра and we економіки really hope Дар'я that Марчак і перший we заступник can still голови the Національного банку Deputy Minister Сергій for Ніколайчук Economy, Daria в Marchak, обох and the first Deputy of the head of the National Bank, Sergei є Nikolaitchuk, інші can зустрічі, join обидва in. пообіцяли ще приєднатися, але почнемо ми, власне, з They have some other колегами, meetings, які both promised to десятиліттями connect, теж but let us працюють start над with the цією colleagues тематикою. І почну я, who власне, свої for питання dozens of years have been working over this topic. And let me щодо start my рефлексії на цю questions тему, from де, власне, особливо додаткових питань мені навіть ставити не in хочеться, terms of тому the що очевидно, reflections що over this ці люди і topic, так щодня про це where думають. I don't want Почну to я з even Наталії pose Горськової. any Наталія є additional директором questions департаменту because these people are thinking about економічного such kind of things прогнозування та every day. стратегічного Let me start from планування Natalia Міністерства Gorshkova. She is економіки the director of the України. Department of the Economic Працює Forecasting and в Strategic цьому Planning at the департаменті Ministry of понад Economy of 25 Ukraine, років, якщо я не and she помиляюся, is чи десь working близько in this того. department І, for відповідно, more than бачила всього 25 багато. years, if I'm not mistaken, Наталя, or скажи, something будь like ласка, that. от, власне, наша And ідея correspondingly, she has seen a цієї lot дискусії in her life. виникла So, Natalia, please tell me your свіжого idea інфляційного звіту, де, власне, ми побачили цей аналіз of this потенційного discussion. ВВП. It has really Далі у been нас буде as a або Артем consequence of the Андрущенков, або вже mostly приєднається сам Сергій of the latest Ніколайчук, як inflation report. ті, хто, власне, Then цю тему we can підняв. follow by Звісно, що Artem простір Andryshchenko or урядових Sergei документів, Nikolaitchuk, над якими the one працює who have твій raised this департамент, є subject. більш And of обмеженим. Немає course, можливості отак the от детально space of закопатися the в government documents that якісь your department is конкретні working more. теми і It is much зробити more це limited. You публічним, але don't have the очевидно, capacity що це to deep питання ти так dive само ставиш into перед some very собою в specific topics and to процесі make this public. економічного прогнозування. But Зараз, власне, evidently, this question you вийшов also raise in front of you викладено на сайті in the Верховної process of Ради, economic як сказала forecasting. Саша, проект державного Now, бюджету на наступний рік. Це означає, що on the є так website само і of the фінальний Verkhovna урядовий Rada, as прогноз Alexandra на said, the 26 draft рік. Яке є твоє budget, state бачення budget for щодо the next того, чи year? There is also дійсно the в final умовах government війни forecast for несприятливих 2026. зовнішніх умовах So what is your Україна vision зараз in terms досягла of whether своєї стелі really in the зростання, conditions of власне, war, все, що ми in могли these unfavorable відновити conditions, під Ukraine час has now війни на reached виснаження, its ми limit of реалістично growth? What зробили, we чи could все ж таки ті recover, we already політики, did які during є the в war. міністерства, At this можуть war of цю attrition, ситуацію have we якось recently done it? помітно, не Or whether the косметично policies that are there in the Наталя, ministry прошу. can somehow noticeably, not cosmetically, Насправді, but коли я still improve. побачила сьогоднішню Natalia, please, the тему, floor is то вона yours. мені більше Thank you склалася for не the стільки invitation. In макроекономічною, reality, when вибачте, I have скільки seen today's світоглядною. topic, it По-перше, рефлексія. looked to Чи me можна впертися not у so щось, much що постійно macroeconomical, but рухається? В mostly економіці немає the стелі, яка є mostly about the view of the статичною. world, В економіці more стеля philosophical. динамічна. The economy does not Зазвичай have для a ринкових ceiling that would економік be static. стеля In рухається the вверх, economy, the ceiling is оскільки dynamic. змінюється So кількість for the капіталу, market і economies, зазвичай the в ceiling ринкових is moving економіках це upwards зростає, because покращуються the там amount of умови capital is праці, changing, and відповідно in the market зростає economies, this is продуктивність праці. growing. І ця стеля, як The потенційне conditions ВВП, of labor рухається are вгору. improving. В Correspondingly, there is the економіці, такій як performance that is going up. Україна, яка So this знаходиться ceiling as the potential у GDP limit війні, is going upwards. In існує economies such as Ukraine, which колосальна is кількість at war, факторів, яка як прес exists тисне на цю a стелю і намагається significant number of просунути її factors донизу.
then Це щоденне as руйнування pressure, it інфраструктури, actually це щоденне pressurizes, руйнування pressures the ceiling and підприємств moves it виробничих. downwards. That's the Це daily destruction of щоденне infrastructure. скорочення That's the чисельності daily destruction of населення і companies, через production досить companies. негативну That's the міграцію, daily і через decrease of the загибель number of population людей під because час of the військових negative дій migration і and нічних because of the атак. loss of people. People are Тому dying ця стеля рухається постійно. during І hostilities певний and період night часу attacks. можна That's why this ceiling зіштовхнутися is з permanently цією moving, стелею. and a Але certain period я of не думаю, time що можна you впертися. can face this ceiling, Якщо казати but знову-таки I про don't think you таке can really світоглядне питання, push як в yourself таких at умовах it. стеля може In рухатися case, again, вгору, if we're talking about some philosophical бо questions, навіть how в in such прогнозах і conditions уряду, the і ceiling can go експертів upwards, економічне зростання because триватиме even і in в the цьому році, forecasts і в of the наступному, government and of the experts, то the це economic те, що growth will називається, still коли continue this кількість year and переходить в the next якість. year. Знову-таки Then this is світоглядне something that is поняття. called Ми на when початку the постійно казали, і quantity нам moves експерти into казали, quality. і Once зараз again, it's a more повертаються of до a цього питання, що ми маємо philosophical перевести issue. економіку на The військовий experts are talking рівень, to що us that they are now економіка, returning to яка this знаходиться question, у війні, that а we ще й у have to війні на move виснаження, the вона має economy to переходити на military військовий rails. рівень. The economy Так that от is це in the має war, переходити, воно especially in вже the war of здійснено. attrition, it has to come to Саме the military завдяки rails. цьому So ми маємо this is already happening, можливість actually. рухати нашу стелю Thanks to постійно this, вверх, незважаючи на скорочення постійне кількості фондів, кількості so we have to населення. move our Ми маємо позитивний відклик від, наприклад, там ceiling upwards, продуктивності або irrespective of total the factor productivity. Це те, що decrease of the перетворило нашу population. We have the кількість positive в feedback якість. from the Тобто ці total factor productivity. інвестиції, That is які something от Наталя зазначила, у that військовий, has something в that оборонно-промисловий actually turned комплекс. Але це є quantity into мірою quality. It's what Natalia виживання said і into this нашого defense. супротиву, і виживання But this економіки. is Якщо ми a краще measure of захищаємо survival. наші об'єкти, якщо Our ми маємо resistance можливість and відбивати the атаки survival без of economy, втрати in case we are людей protecting our і objects better, інфраструктури, in case we have the то possibility ми to fight back the забезпечуємо attacks саме without ту losing якість, people and продуктивність з infrastructure, обмеженою then кількістю we are виробничих providing фондів, the quality, the покращувати супротив productivity економічний with the і limited можливість рухати нашу стелю догори. capacity of Тобто economic так само і той grants маленький to show the economic ручійок, effectiveness який, я and still думаю, move так our само, як ceiling Наталя upwards. сказала, So in інвестиції the є same way, приватних, that small вони stream that, є as саме Natalia тими said, of the investments інвестиціями, of які private, необхідні наразі економіці, які they are посилюють exactly її those types of investments здатність which are so necessary for the пересувати economy цю стелю nowadays, постійно, that наші strengthen потенційні its можливості capacity доверху, to незважаючи move на this ceiling, руйнівний вплив війни. although we have Ну, certain і challenges останнє, на still що to move the ceiling можливо я хотіла upwards, зазначити, irrespective of the насправді destructive influence of the навіть war. в тому And the графіку, last який thing which I показала wanted Наталя, also to видно, mention, що in уряд не reality, погіршував свої even прогнози. in the graph that На Natalia has 25-й shown, рік у нас it's було clear 2,7% that the government зростання, did і ми not лишаємо deteriorate цю their оцінку. forecasts. For Тобто 2025, ми we had не 2.7 бачимо growth, and наразі we still keep факторів, this які б казали про те, assessment. So що we are not seeing at the moment сила any тиску factors зверху that донизу на would нашу стелю mention переважає ту or силу would тиску, point out яку ми that the створюємо, force of в pressure тому from числі up завдяки down exceeds the стимулюванню з боку strengths of the попиту pressure that we військових create, інвестицій в thanks to оборонно-промисловий комплекс, stimulating інвестицій в відбудову the demand, інфраструктурних the об'єктів. military От investments, за рахунок the цього ми investment into the створюємо defense, тиск investment into the recovery нижче of стелі, infrastructure objects. такий, So який thanks to this, дозволяє нам we are рухати creating цю pressure стелю вгору. lower than the ceiling, the one Відповідно, that ми allows us вважаємо, що to наразі still move the ceiling upwards. ці структурні зміни, які Correspondingly, we відбуваються в believe економіці, that at the які moment, розпочалися через these зміну structural попиту, changes і that are які happening in the реалізуються economy, сьогодні у зміні, which have у структурних started змінах because of the change in виробництва, demand, and вони which are being дозволять нам implemented in the утримувати structural changes of the позитивний рух production, they will allow us to економіки receive найближчі роки. positive movement Наталя, не for можу our не economy поставити кілька in the додаткових nearest питань. years.
Natalia, I can't help asking some additional follow-up questions that arise from your comment. Number one, you are saying about evident factors such as the increase of the defense production, increase in the production of the defense dual-use products. So to which extent this is reflected in the opinion of the Ministry of Economy, the factual growth of the production in this sector in the statistics that we can observe? Don't you see any gap so that the state statistics show something they either don't see or maybe they can't show what is happening in this particular sector, and then there could be some gaps arising between the reality and the statistics, because it's very clear when it comes to the monetary provision of the military, it's very clear everything is coming to the payment of labor, then the consumption. We see it. That's number one question, and then I'll ask you the second question, not to mix it up. Okay, since we have still the normal law that allowed not to report to everybody, of course, state statistics didn't hide it. Of course, they didn't have full statistical reporting. So possibly this could be the case that something is maybe not taken into account. But even under such conditions, we were seeing in the indicators of machine building and some other sectors which are connected to the defense, the state statistics really fixed high pace of economic growth. Correspondingly, this is seen in the reporting. These tendencies are reflected. They reflected more or less objectively, but possibly as a result of receiving a more full information, we are getting somewhat an adjusted picture. Clear? Thank you. And then the second question, before I pass the floor to colleagues from the National Bank. The Ministry of Economy has a big, both the set and the volume, and this is preserved in the budget of the next year, the programs for the support of the economy. Some relatively old programs like 579, as well as new, the grants for the recovery of the damaged companies, or some other programs which are coming within the general umbrella made in Ukraine. So to which extent, in your opinion, and whether did you make such an assessment, to which extent these programs are really supporting the movement of the ceiling, whether they are supporting and add some share of growth for GDP, namely in this year, in the next year? Yes, first of all, we always make such assessments as a forecast. We're evaluating how much money in this particular program the budget can receive some additional economy in the condition of economic growth, and we are also analyzing post factum. This was justified in 2024, if I'm not mistaken. Our latest assessments were 0.64 percentage point of the internal gross domestic product that provided for these programs. So it's exactly that stimulation of demand which is so necessary for the economy to make sure that it would support, it would move this ceiling upwards. You're saying about the demand, but I'm interested from the point of view of the proposal, of the offer, because there was a big political discussion in terms of the program of the national cashback. There was also a discussion about the winter support, but it was less discussions about the programs that were, in the opinion of many, were quite correct, such as 579, grants for the recovery, something that allows to increase the proposals, the offers. So to which extent these programs really are included into the government forecast as the ones that are capable to increase the offer? What is the scale? Is there any impact in case there is such an assessment?
коментували вплив кожної програми. I'm not Так, ready це to у нас comment є this, і вплив, і but I програм, must tell які you that стимулювали we calculated пропозицію, і separately вплив the impact попиту of each був, program. We звичайно, have it, позитивним, оскільки в будь-якому разі вони and створювали додаткові імпульси, the необхідні impact для of того, the щоб економіка йшла в programs, the розпротив. impact of the demand Питання was quite далі, positive because they допустим, created якщо це additional impulses пропозиція, to далі, make sure that the де economy вона would be реалізовувалась, resistant. да? The question Ми is, знаємо, in що case більшою if this is the значною proposal мірою, да, це where it was реалізовувалося саме на внутрішньому implemented, ринку. we know that От. to a great extent this was Я зрозумів. implemented at the Дякую, internal Наталя. market in the first Сподіваюся, що place. може ще Дар'я все ж таки зможе Good, підключитися, clear. в якої нарада Thank you, з Natalia. I депутатами really щодо hope that maybe приватизації. Daria can still Провідні connect, заступники who has міністрів the нас ведуть meeting багато with різних тем parliamentaries від about макропрогнозування до політики privatizations. державної власності. The Але зараз prominent перейдемо до deputy Національного ministers are банку. Сергій doing a lot of Ніколайчук, things перший from macro заступник forecasting to the голови policies of Національного state банку, ownership. But який now let's come відповідає to National і за Bank. Sergei вертикаль Nikolichuk, монетарної first deputy head of the політики National Bank, та who is економічного responsible аналізу. for the Власне, vertical як я of the говорив monetary вже з policy інфляційного звіту НБУ, and у economic нас analysis. As фактично already вийшла ця said, дискусія from the під час inflation report of the війни про NBU, потенційний basically this discussion has come out of it де during the war знаходиться about the українська potential економіка порівняно до цього потенційного GDP ВВП. Фактично and до where війни це питання піднімав Ukraine's economy Карлі Сміц is з versus this potential Світового GDP. банку ще в Before the war, 2019 this році. question На was жаль, raised Карліс by зараз не Carly займається Smith Україною from the World взагалі, Bank і back in тому ми не змогли 2019. його Unfortunately, запросити, Carlos власне, is not зробити doing якийсь Ukraine апдейт по anymore at його all. аналізу. That's Його why we нинішні could not колеги тут invite теж мали him накладки з to часом. make На жаль, some не update не related to можемо ми his підтягнути analysis, щоразу and Світовий банк his знову current до цієї colleagues дискусії, had але also наш some Національний банк assignments перехопив at our time. That's why we першість в could цій not інтелектуальній connect the World дискусії. Bank to this Сьогодні discussion. переміг в But our чемпіонаті national з bank has Світовим банком. intercepted Сергію, the яке є твоє primacy in бачення, this intellectual власне, discussion and won in the ситуації з championship with the World стелею Bank? для So, Sergey, what української is your економіки, для vision Національного in банку? terms Це of є the надзвичайно situation важливо, тому with що the ceiling якщо, for власне, Ukraine's economy, for the National Bank? ми I будемо know this is very стимулювати important активними because in вливаннями case грошей економіку, яка we will вперлася в be, цю стелю, we will то якщо дуже stimulate просто сказати, active то ми investment of стикатимемося з money високими ризиками into the economy that has reached прискореної its інфляції, що ceiling. в So we will такій дуже face чутливій до інфляції high risks економіці, як of українська, speeding up the може inflation, відразу дати and in such a зворотній sensitive to ефект, який inflation переважить позитивний. economy as Ukraine Наскільки, can власне, immediately Національний банк give є the впевнений в negative тому, effect що that will outweigh по-перше, the ми в positive цю стелю effect. So, вперлися to which і extent the фактично National ми Bank вже is головою її confident, трохи first of all, посунули, вірніше, that we дірку have ми already run пробили. into the А ceiling по-друге, and we are наскільки ти somewhat бачиш силу, made a hole власне, in і тих this структурних змін, які відбуваються в ceiling with our економіці під час head? війни, And і тих secondly, do you політик, see any які є strengths в of those країні structural changes that are рухати цю happening in the стелю, economy як про during це the war, казала and Наталя, those що policies стеля that не are є in the статичною country статичною. to І move наскільки this ви ceiling? закладаєте насправді As теж Natalia mentioned about it, в that своєму this ceiling is not something прогнозуванню можливість static. руху цієї So, what and to which extent you are Вітаю, putting Глібе, in your і forecasting дякую the за possibility of запрошення movement of на this цю ceiling важливу as such? дискусію, тому що Welcome, Gleb. насправді, коли ми Thank you for the говоримо про invitation to довгострокове this very стале important зростання discussion, української because економіки, in воно reality, насамперед when визначається we тими talk факторами, about the які long-term sustainable впливають growth of the на Ukrainian потенційний economy, ВВП. it's in the first place, Плюс it's для about those Національного factors банку це that важливий impact the potential індикатор для GDP. проведення своєї монетарної Also for the політики, National тому що в Bank, залежності від того, де ми this is an бачимо important цикл indicator to економічної conduct активності, its monetary policy, because depending on ми whether we see так чи this інакше cycle of the коригуємо economic свої activity, рішення з монетарної політики. we, Тому питаннями one way or the other, визначення we are цього потенційного рівня adjusting our ВВП, decisions related to the monetary policy. So the ми вже question of defining займаємося this potential level близько of 20 GDP років and на which facts моделюванні, are і можемо impacting теж it, трошки this is something that we are поконкурувати doing тут for more than зі світовим 20 банком, years, as far as I особливо якщо вони remember. не приходять на And we зустрічі. can also compete here
with the World Bank as Якщо ж well, говорити especially if серйозніше, they don't come to our meetings. насправді мені не дуже подобається In case порівняння we зі talk стелею. more seriously, По-перше, then in це якби reality, щось I дуже don't really like статичне, the comparison of яке the не ceilings. рухається. Ми все-таки в нашому випадку, In the first коли place, this говоримо is про something very потенційний static, ВВП, також which is not зважаємо moving. і на But той still, факт, in our що case, when we're saying цей about потенційний the ВВП potential GDP, може we зростати, also take into account the може fact суттєво that this падати, potential як це GDP відбулось в can 22-му grow, році can внаслідок significantly ефектів fall, повномасштабного as it вторгнення. happened in 2022 Також, as a consequence як на of the мене, full-scale особливо в war. концепції монетарної політики, Also, іноді буває as far as I'm concerned, especially in the concept of the monetary policy, and sometimes there is a possibility to jump over the ceiling, такий but варіант oftentimes економічного розвитку, він зазвичай називається перегрів економіки, such він option характеризується of the високими economic інфляційними development, показниками, it і, is oftentimes called the overheating of the economy and is characterized by high inflation indicators. And finally, it does demand cooling down of the economy, and very often this is accompanied with some, it can have some additional negative impacts to the financial sector because of the accumulation of additional disbalances. So, from this very theoretical base, allow me to move to show how we see the situation in the economy in this context. In reality, we are considering the growth of the potential GDP as in a certain way as a balancing of two key forces. On the one hand, these are those factors, those effects that can be explained by the full-scale invasion that are decreasing the potential GDP, and unfortunately this is happening almost every day when we're talking about the destructions of the production capacities, when we're talking about the migration or демографічний тренд на скорочення чисельності migration or demographic trends to shorten the number of population. These are all of the factors that unfortunately are decreasing our potential GDP. Nevertheless, at the same time, the growth of the potential GDP is helped by our international partners' support in the long-term period. The growth of GDP is helped by the scientific progress, and that's where, to a certain extent, during the war, we even have some other positive movements, since the demand by the security and defense sector, it is stimulated, and the scientific progress in some sectors, in separate industries, we now have come to the forefront of this technological progress, and really it's very important to correctly make use of those technological advantages that we are preparing as a follow-up of the deployment in Ukraine, the full-scale war, very sad phenomenon with the catastrophic effects. But in certain aspects, this phenomenon positively impacts the technological progress. That's why, in our opinion, the balancing of these factors nowadays, it leads to the growth of the potential Ukraine is somewhat insignificant, much less than we would all want it, and for this there are some objective reasons. In case we talk about the future, in the first place, in the National Bank, the main potential is in the increased pace of growth of potential GDP. We see first of all, in the normalization of conditions of the economy functioning, which in our opinion will free up productive forces and their productivity. That's number one. Secondly, in our opinion, the European integration process
will contribute to the improving of the effectiveness of the Ukrainian economy in many areas, although at the same time it can also be a reason for significant challenges for many sectors of the economy, also improving the business climate, conducting structural reforms, including international experience that significantly impacts the productivity and the inflow of capital. And the results of such analysis we showed in our inflation report for January 2024, demonstrating the necessary assessments. And number three area, which I would mention, this is exactly the movement in the financial sector that will give the possibility to more effectively use the capital that is available inside the country to engage external capital for the recovery of the country. And exactly for this, for the provision of this effectiveness, our strategy for the development of the financial sector is aimed, which we recently, with other financial regulators, updated, and a significant number of measures in this strategy is now a part of the program with the International Monetary Fund, and where there is a separate big stream. It's about the development of the infrastructure of the financial markets for the strengthening of the economic recovery. So at this, I would really be mentioning our activity also in the context of recovery, contributing the recovery of the economic growth, Ukrainian growth potential. In our opinion, this is the significant contribution is the implementation of the strategy for the development of lending, which the National Bank, together with other ministries and agencies, developed last year. It was approved by the Council of Financial Stability, and the implementation of the strategy helped a lot in the resilience of our energy sector. In essence, our banking sector has provided financing of some additional generation for 1 gigawatt of energy capacity, which is a very, very significant contribution in our point of view. And this is the question of the effectiveness, not only in the energy sector, but for the whole economy. As such, I would also recollect the strategy of the mortgage lending, the development and implementation of which in the midterm perspective can contribute additional significant contribution in growing pace of potential GDP growth. Again, if we talk about all these areas that I have outlined, in the first place, they are aimed at increasing offer in the Ukrainian economy, in business areas, in the area of production of energy, in the area of construction, and in creating housing, building up residential housing. They're also aimed to make sure that the offer would grow at the expense of the improving the effectiveness of the economy. I guess in this context, we are somewhat different from the position of the ministry. In our opinion, still the main priorities of the state should be in stimulation of this effectiveness, stimulating in creating production capacities and the possibilities for growing offers, and in a lesser extent aimed at stimulating of the demand, especially in the conditions when inflation significantly exceeds our targets, and in this respect it does require a certain response, more tight monetary measures from the National Bank. Thank you. That's it from my side.
Maybe it was too long, but this is like a resume Тобто, of our якщо vision я for the правильно dynamics and the висвітлив, factors of the potential правильно зрозумів з GDP. того, що ти сказав, і So з in того, case що I є correctly в understood you, свіжому Sergey, макропрогнозі if in case Національного I correctly банку, understand from what то you НБУ, said, в from принципі, what is in the виходить з того, latest що macro forecast of the National Bank, зростання буде then таки NBU відбуватися, але is відносно низькими based on the темпами, idea тобто не that the омрійні growth will be 4-5%, taking place, щось ближче but до relatively 2, low pace, але при цьому вдасться інфляцію наблизити not до 4-5%, which we dreamt of, but до around 2. інфляційної цілі Національного банку. Nevertheless, you'll be able to bring the inflation Наскільки я down to the пам'ятаю inflation урядовий прогноз, targets то of the там National є Bank хоч і within не the next year. гігантська And as відмінність, far але as I все ж таки є remember, відмінність. the Більше government зростання, більше forecast, інфляція. although there is not a Чи huge здається тобі, discrepancy, власне, but there is урядовий still прогноз a discrepancy is like умовно more growth, more реалістичним за inflation. реалізації Does it просто seem to трошки you іншої that the government політики, чи forecast is conditionally ти не realistic, впевнений, що може бути subject to the реалізована implementation власне of another політикою, при policy, якій, and whether you are not наприклад, confident вдасться that досягти this policy більшого can be зростання, implemented, during пожертвувавши which трохи it will be able to власне achieve інфляційною ціллю, bigger бо в growth, уряду ж немає having інфляційної цілі, в уряду інша ціль, victimized якщо the так трошки inflation жартома. target, because the Якщо government does трохи not have the жартома, inflation то target. здається, The government за has реалізацію another інфляційної цілі в нас target. I mean, I'm Національний joking, банк of course. Yes, відповідає. joking, І yes. насправді That протягом останнього I think, десятиліття of ми, course, the National здається, Bank is responsible for the продемонстрували, inflation що ми targets. серйозно And really, ставимося during до the свого last мандату, 10 до years, своїх we have demonstrated законодавчо that we are seriously визначених treating цілей, тому our можемо mandate, ще раз our підтвердити, legislatively що defined наші дії targets, будуть goals, націлені на so те, we can щоб just once привести again інфляцію до reassure you 5% that цілі our на actions will be прийнятному aimed горизонті at політики. Ми making бачимо inflation to можливість 5% goal знизити at інфляцію an acceptable horizon of the policy. We can see the possibility to до decrease показника inflation 6,7% to вже в наступному році, і to якщо ми подивимося на 6.7% прогнози already next year. In міжнародних case we аналітиків, look різних at аналітиків, то, наприклад, на the сьогоднішній forecasts день of консенсус international прогноз analysts, фактично different analysts, співпадає з then нашими оцінками по nowadays інфляції, there is і the це consensus стосується forecast. інфляції на It кінець actually наступного року і coincides with нашої our assessment of the спроможності inflation, досягнути and that pertains to 5% inflation at the end of the next інфляції year, в and our capacity 27 році. to reach Тому ми 5% сподіваємося, що inflation і within наші колеги з 27. уряду So we really hope будуть розділяти that our colleagues цю віру from the в нашу government спроможність will управляти be also інфляційними процесами. sharing Сергій, я тут не this можу без trust класичного in our питання, тому що я capacity думаю, зі to 145 guide людей, які у inflation нас зараз processes. на Sergey, I can't help вебінарі, asking you дуже a в very багатьох classical воно question, є в because голові, out of тому що це часто 145 people піднімається в who attend дискусіях. our А може краще, webinar, от як I уряд think many of them have it in their heads, because this is very інфляція much often 9,9, а не 6,6, mentioned in і discussion. зростання, Maybe ну от я не it's better пам'ятаю how the точні цифри, government може Наталя forecasts може включитися, підказати, 9.9 rather than скільки 6.6, урядовий прогноз, and the скільки growth, I Бувають just don't національного і remember урядовий the exact реальний figures. ВВП, Natalia maybe can Національний банк connect and tell 2,9. us what is the Ну, невелика 2.4 насправді is the відмінність, government, and BU хотілося is б більше. 2.3. So this is Тут, not a може, big навіть уряд тоді трохи виглядає difference. I would песимістично з really точки want зору it to be загального bigger. балансу показників. Але, ну, суть Maybe питання the ти government зрозумів, що, looks можливо, quite можливо, pessimistic трохи from the point of м'якіше, view of більше the грошей в general економіку. balance of the Є, indicators, but може, you є understand the можливості, essence of те, the про що question. Наталя говорила, Maybe інвестицій в softer, maybe оборонний more money сектор, into the які economy, б and maybe there is a possibility, something that підштовхнули Natalia трохи said, воєнну the investment економіку. into Чому the все ж defense ні, sector крім that інфляційної would цілі, на твою push думку, може, не як посадовця, а як економіста? this war economy. So what else? For Перше, you as я не an впевнений, economist, not so much as що a нам public servant, потрібно what could жертвувати contribute to досягненням this? наших інфляційних In цілей the first заради place, I'm not додаткового confident that we should already victimize the achievements of our inflation goals at Раз. for the sake of this А якщо бути 0.1 менш percentage point for the economic growth of the next year. That's number жартівливим one. на цю тему, But то to be насправді less є дуже багато випадків, joking for this у нас дуже subject, багато in випадків reality, we really have світової lots of практики та й нашої cases. вітчизняної практики, коли We have lots of намагання cases стимулювати in the економічне world зростання practice були and просто our періоди national за рахунок practice
when the attempts to stimulate economic growth in the short term at the expense of the monetary measures next can end it in the necessity of a more tight adjustment of the monetary policy or in general the economic and financial crisis. So it seems to us that in case we talk still about the long-term sustainable growth with high pace, then this could be reached only when we have for this a very reliable macroeconomic stability, and this can't be reached in case the National Bank ignores inflation process and tolerates high inflation. Thank you. Moreover, in the conditions of the war, when vice versa, in our opinion, we need to have to apply additional efforts to preserve trust to the national currency. Thank you, Sergei. Let's come to the part of the independent analysis, independent from any state institutions, public institutions, although our national bank is the national body which is aiming to its own targets. We planned to have one Ukrainian expert, one international. Unfortunately, the professor of the Chicago University, the director of the Global Center of Economic Growth, unfortunately has some family emergency. He could not join in, just wrote to us half an hour ago why I wanted to invite Ufuk, because I would be really hoping that his research will be presented publicly. Maybe the colleagues from the NBU or from the Ministry of Economy saw it. I couldn't find it in the public space. It was presented at the URC Rome with the participation of Alexei Sobolev, the Minister of Economy. This was the survey about the factors that limit the economic growth of Ukraine, some structural factors. That's why I wanted Ufuk to present the results of this research. Unfortunately, it didn't come out. In case this research is made public, we can find a way for those who receive products of CES to familiarize you either via a podcast or via some other publication. But in Ukraine, there are also people who are working with the economic growth issues for a long time, and our colleague Kirill Krivolap, the head of the Center of Economic Recovery, Osvita company. So Kirill started to actively work over this subject with the national economic strategy that was before the full-scale invasion. He continues to work further in different areas. So, Kirill, we see that we have some framework that are mentioned by the Ministry of Economy. There are some frameworks where the National Bank exists. So we made an unbiased analysis of how it looks like. How do you see from the point of view of the state policy? Okay, I agree with Sergei that maybe our marketing name, the ceiling, is not very good, because ceilings rarely move, but this is something that you can move. So how does it seem to you? Is it still possible to move this potential GDP of Ukraine, to shift it, not just to get it as through overheating of the economy, and whether, in your opinion, this is unrealistic, or if it is realistic, then in which measures of the state policy? Hopefully you can hear me. Thank you. Apologies for sometimes, apologies for my looks. I'm involved into some extraordinary sports, so apologies for that. Our center was created, the Center for Economic Recovery. It was more about COVID, but as you can see, this name is actual 45 years, and really we are studying these factors. We have a luxury as an individual think tank to comment such kind of things, and Ufuk's research was exactly one of the big factors about the investments and about productivity. I also want to say about two things.
about як вона one, не статична, все залежить від actually факторів two big навколо нас. elephants in the room that can І impact щодо this інвестицій, dynamic то ceiling. тут Of course, it's not великий static, позитив it's насправді в dynamic. тому, It all що depends on the якщо factors. попередні And in роки terms of the investments, уряд формував такі there is як big рамки, positive. фреймворки, там Ukraine Facility, In там про case in the виживання, previous там про years, мобілізацію the фінансів на government would виживання form України, such то frameworks, приблизно such так as з the Ukraine часів facility about Лондона, survival, там about the Берліна mobilization of пішла робота finances for the по recovery of the конкретних country and survival програмах of the залучення country. інвестицій. But since Ви навіть London and then цього тижня Berlin бачите там started the візит work about DFC specific і programs розвиток for the цього engagement of investment, україно-американського фонду. and even this week you І can see the visit of вже DFC відбулися закупівлі, and the наприклад, development of Світового this банку по Ukrainian American формуванню Project Foundation, Preparation Facility. Було and створено already національну там had інвестраду, some яка procurement by фактично the легалізує, World фактично Bank about the project проводить operation facility. таке затвердження They державного created the погляду national на investor інвестиційну that політику. actually Да, там поки legalizes що and обсяг conducts затверджених проєктів such він an суттєво approval of the перевищує можливості state view фінансування, on the але investment принаймні policy. це ж така серйозна And легалізація, the що volume of the уряд approved робить все для projects того, щоб exceeds інвестиції пішли. significantly the possibilities of Безумовно, financing. на Nevertheless, that's a заохочення serious інвестицій впливає legalization безпекова that the ситуація, government напевно, is doing ефективність everything to make sure дронів that investment перехоплювачів, would воно flow впливає in. на Of course, the нашу security макроекономічну situation стабільність не impacts a менше, lot ніж on the inflow of these якісь там institutions and the гарантії effectiveness of the від intercepting DFC. drones. І те, що Росія It може impacts our вражати macroeconomic навіть залогом stability, Мукачева, безумовно, це not не less додає than some оптимізму guarantees from DFC. нашому українському бізнесу, але And все the одно fact ми that бачимо, що інвестиції відбуваються, Russia заводи can відкриваються. target Це and стосується attack the і переробної Mukachevo галузі, це factory, it стосується doesn't якраз contribute to the ефектів відроботки sustainability of the Ukrainian CFTA, business. Nevertheless, we see that the і factories are доступ до opening. європейського It ринку. Це pertains все to the відбувається. Ми processing. фактично живемо вже по новій It's мапі also країни. DCFTA, Уряд про це не може effective work, говорити and the Akcigit публічно, European market. бо This is all поки що у happening. нас We are actually триває там living in the військові new map дії, of контроль Ukraine. над The територією government змінюється, can't але talk бізнес publicly вже давно about it, висновки but зробив, for і the ми time бачимо, як being, розвивається we там have захід some України, military центр. Україна activities. живе The по новій control мапі, of the territory бізнес же живе по is новій мапі. taking place, but the business already made Що their можна тут conclusions. зробити We додатково? Ну, really напевно, that такий see that the словський business напрям – lives це according експорт to the new озброєнь. map. Мені So дуже what can приємно, be що done коли я here? ще Additionally, посаду радника I believe прем'єр-міністра готував this український план elephant in the на room is the Лугано, exports of то якраз ammunition. тоді з And when I was керівниками the там advisor to the відомств prime minister, I відповідних was preparing the було Ukrainian plan for пораховано, Lugano. що Exactly наша then, with the галузь ОПК може десь heads of виробляти, the додавати до ВВП responsible близько agencies, 40 we мільярдів calculated that доларів на рік. our І от defense через sector can фактично 3 add to роки GDP зараз some новинах ми $40 бачимо, billion що per year. виробничі потужності нашого And ОПК via зараз 3 оцінюються якраз в years, 40 in 3 мільярдів. years, we now see in the Але news дійсно that the експорт production як capacity of таке our доволі defense are суперечливе exactly питання. evaluated Ми as бачимо, 40 що billion. наші можливості But really, завантажені поки opening що up далеко не the 100%. exports Але is бачимо, знову ж quite таки, an дискусію про це arbitrary і появу issue. цього We Defense can City, see яка that можливо our призведе до того, capacities are що ми not зможемо в тому чи loaded by іншому форматі 100%. We постачати can see some зброю discussion, нашим and союзникам. appearance of this defense І city тут може may бути lead якийсь that we такий can, певний one way or геймченджер. the other, can З точки submit зору weapons to our allies, and there правил could be гри, a ми certain бачимо game також, changer. що відбулося у From нас the і по point of view перезавантаженню антикорупційних органів, of the по взагалі їх там game незалежності. Ми rules of the бачимо, game, we can що see, триває там перезавантаження БЕП, є although заяви про митництво, this то є надії, що в Україні будуть і далі розвиватися якісь такі reloading спільні правила гри of і бізнес-клімат, який anti-corruption дозволить створити цю віру в те, bodies, що в Україну we можна really інвестувати, і believe це не that the страшно. stable rules of Тому the що досі, game якщо will ви інвестори, ви аналізуєте, continue, куди в регіон and інвестувати, то новий завод будете відкривати в really Польщі, скоріш за все. we can make Бо a там ж зарплати necessary високі, opinion that податки Ukraine високі, а still ви can будете be дивитися на invested, Румунію, на Болгарію, because we і want them при to вирішенні open цього безпекового фактора будете дивитися на the new Україну. Це factory вже not наша in домашня робота – створити Ukraine, but сприятливий Romania, бізнес-клімат. Bulgaria. Отже, так що So тут this is our можна homework відмітити дуже to позитивну create інтенсивну роботу the Міністерства економіки, favorable уряду business по climate. створенню цих So умов, we по can цієї фінансової see рамки a very для positive заходу work of the Ministry of інвестицій, Economy and the розвитку там government кредитної in агенції та terms of інших creating these інституцій. conditions about these financial Другий великий frameworks to такий make sure that слон кімнаті investments – це come люди. in, the development of У the нас же все credit ж agency таки and падіння other ВВП institutions. відбулося тільки Another там big частково за elephant in рахунок the того, room що у нас is була окупована people. територія, були там We зруйновані still заводи, have аля the там fall Азовсталь, of GDP Ілліча. happened Це, partially at the expense напевно, of we had я не бачу точного occupied аналізу, напевно, це territories там до and 12% падіння some ВВП можна factories списати на were це. destroyed, such as Але близько Azovstal or 20% Ilyich. це було падіння за рахунок This is like споживання, за 12% of рахунок GDP can виїзда be людей. explained by І this, зараз but around в умовах 20% this was війни повернення actually людей – це at the доволі expense of consumption практична because people have left the напрямок і country. призводить до того,
And now, in the conditions of the war, returning people, that's a very practical area. It can lead to the fact that people are becoming the part of the economy, and the consumption
And of course, any GDP is part about that, partly about that. So half a year or maybe even longer, I think it was November last year, they created a special ministry, specialized, and the state turned with their face to Ukrainians abroad, started some practical work. There are some, of course, changes in the government, there are changes in the mandates, and we really can still hope that this Ministry of Unity, it can be picked up by the new team in the ministry, and the hubs will be opened, the ones that were announced. And there will be also coming up with some practical programs to return people. We see what is happening in the EU. You can see that this week was full with events when each of the countries was like changing approaches to our forced migrants, and everybody is now having a question mark. Should they get Кирило, а хто to крім work Польщі, there, бо я to тільки receive Польщу working бачив visas, в or to новинах, go може, back хтось home? встиг? Kirill, and who, apart from Poland, because I saw only Poland in the news, maybe I've missed something. This discussion is taking place publicly and not publicly, and you can see that the European Union also approved some recommendations just several days ago that say that let's form gradually from this unconditional support, we'll be changing this to a different format for our Ukrainians. And this other format, we understand this will pertain to searching work. Canada, they're also saying in the news, I mean, Canada is going to return our people who should be going to the army. You see, the situation is very dynamic, and the big progress that is happening in the government, it will continue. The second block about people, it's about the social economic inclusion. That's about the return of everybody who can be returned. It would be both who return from the captivity, these are the veterans, people with disability. Something else, maybe in June, the Minister of Social Policy announced about the start of the reform of the social services, and that's also a very important direction of returning people exactly into the social economic inclusion, because in order to grow GDP, you have two ways, it's productivity and the number of people inside the country. And exactly the social services, they impact this social economic inclusion. In Ukraine, traditional, this area is not developed. We have only 17% of the needs covered, so we have less services compared to payments, and these payments, they not always resolve the question of the social economic inclusion. In 2022, in February, there were lots of recipients of social assistance in Kiev, in other cities, that couldn't do anything with this because there were no providers. So people who had a need, they could not satisfy it because there was not anyone who could do this. So moving to a whole ecosystem of social services is a big block. It is comparable to the medical reform that was done, I think, Ulyana Suprovna. That's another big thing in the area of people's capital, human capital. And the last thing which I will say, we presented research about the effects from DIA. We calculated each of the 80 services, how they shortened the period of time, how they eased up the resources, time-wise and money-wise into the economy, and we can really justify that such program catalyzers like YE or CELA, COVID certificates, recovery grants, that they are comprehensively with the lowering costs, the net digitalization, they can contribute plus 13% to GDP, and these possibilities to the increase of productivity that even during the full-scale war can still be active. So let's not forget about digitalization. In parallel, we're working for the decisions of how to regulate AI, because that is something that should also contribute to the attractiveness of our market for the investors. Let's not forget about this as well. Thank you, Kirilo. We have one interesting technical question in Q&A, which I would like to ask to pay attention, and I would like to ask this to Natalia Gorshkova. Maybe somebody
from National Bank would also like to comment члена this. Ради Національного So the банку comment Олександра is of the Петрика. former Якщо відкриєте Q&A, member що of я the довго не зачитував, але суть в тому, що Council of the якщо National дійсно, Bank. якщо зруйнували So умовно I don't read it out енергоблок, loud. потім The цей idea енергоблок is, why do the відбудували, Ministry of Economy and the government відбудова maintain a higher пішла в, inflation по суті, forecast економічне зростання in в case, зростанні I mean, ВВП, this energy але block was додаткова destroyed and електрика від цього rebuilt? не з'явилася. So this economical Фактично growth просто went into the growth повернулися of GDP, в точку but no нуль. additional electricity came out of Чи it. So враховує basically they наша returned статистика, власне, цей into ефект point руйнування? zero. Насправді цікаве Whether питання, our бо ми завжди statistics дивилися з точки зору, takes от into окремо account the є effect of TNA, destruction. там That's an є interesting question. підрахунок руйнувань і потреб We на would always відновлення, see, okay, we а have отут separately є нормальна RDNA, статистика, and they яка have живе the своїм життям. calculation of Наталя, destruction and the бачу, needs for ти recovery. включила And here we мікрофон. have normal statistics that lives own Ну, life. я Що з не цим? готова Natalia, I прокоментувати saw щодо that you opened безпосередньо, up your як це microphone. враховується в статистиці. Якщо є I'm тут not ready присутні, to можливо, comment in експерти terms of Держкомстату, вони directly це how this is accounted for in the прокоментують, statistics. але In це case we have питання, some дуже experts of the насправді просте. state statistics, maybe Це не they can змінює comment about потенційний it. ВВП. But that is the Але це question, which змінює is very simple. фактичний. Оце є різниця між динамікою That doesn't фактичного change the ВВП, potential який, GDP, but можливо, this is зараз changing the зростає швидше, factual. ніж This is the потенційний, і difference between the потенційного. dynamics of the factual Тобто GDP на that потенційний це майже не now maybe is впливає, ну growing якщо the у нас potential заміна, and яка the potential. відбулася, не So відбулася ще for the і з точки potential, it зору is not ну, impactful. покращення So the substitution, продуктивності самого фонду. which Можливо, took тут попередній place, був вже старий, I mean, there амортизований, його was no продуктивність була improvement of низька, the productivity. новий кращий, Maybe the відповідно, може previous was already потенційно depreciated, maybe змінитися it's на ось цю old, it had частку зміни poorer продуктивності цього effectiveness, maybe the фонду, new block але is не на сам better, so капітал. potentially Капітал, can по even суті, change at фактично, this можна share сказати, of the improvement of the був. Тобто це різниця між effectiveness, фактичним і but not the потенційним. Точно capital. кажемо, Capital-wise, of course, this is the difference between the factual and the potential випереджає GDP. зростання That's what we фактичного call ВВП the над потенційним. negative Щодо difference. того, як це обраховується в It статистиці, exceeds думаю, це the краще задати питання Держстату. Але чи for the не видається actual так, versus що тоді у нас potential. просто фактичне In ВВП terms of how it переоцінене is в ті accounted for періоди, in the коли йшло statistics, it's велике better to ask the руйнування? state statistics. Колеги, тут насправді So do you зібралися think одні that з our найкращих factual GDP макроекономістів is країни. overestimated Я in the розумію, що це periods when питання we може had ніби і big статистичне, але воно destruction? важливе з точки Colleagues, we зору have the тих best цифр, з macroeconomists of Ukraine. якими I всі understand працюють. that this question is more up to the statistics, but it's very important Можна тут in terms of the figures where мені everybody is working. спробувати подискутувати, поспекулювати. Мені Let здається, me що try насправді тут speculate подібні about аналогії this. можна приводити не It тільки seems з to me that in інвестиціями у reality, зруйновані потужності, які відновлюються в such тій же самій енергетиці за допомогою analogs міжнародних could be партнерів, але done not загалом only about the говорити про investment into the інвестиції, destroyed capacity, наприклад, but even військову техніку, in general, яка to там talk на about the наступний investment, день such as виконує into свою the роль military і machinery, відповідно that maybe during the next перестає day якби бути it частиною fulfills its нашого role капіталу, and ну, і correspondingly низку аналогічних прикладів stops можна to привести. be Тобто, a да, part of дійсно, our у нас в capital, умовах війни дуже сильно зріс and a показник number of similar інвестицій examples that we до can bring ВВП. up. Водночас Yes, це in не the ті conditions of інвестиції, war, які створюють we have продуктивний капітал, який grown потім so much with дає the можливість indicator нам of those цей investments ВВП to GDP, but these are not the investments that are Тобто у creating the нас productive інвестиції capital, є якби and довгою they have the йдуть на possibility to grow this заміну GDP in the future. So our investments, тих виробничих потужностей, which які come вибули to в the капітал, substitution або на фактично якусь of those production продукцію, яка capacities потім швидко that were from the capital, зношується, or амортизується, creating the амортизується products і factually вибуває. that is Тому, quickly якби, is мабуть, exhausted, стандартні depreciated, підходи до того, щоб and моделювати цей процес, basically leaves. моделювати So probably the standard approach виробничий is капітал як to model функцію від інвестицій, model в this нашому process, випадку, мабуть, to model the не production зовсім capital доречно. as the function of і the у нас investment. In our насправді ми case, теж probably this is чудово not розуміємо, що proper, значна частина not relevant in our сьогоднішній case. день, вона Yes, in створюється reality, we absolutely в understand умовах really well that a significant part of GDP повномасштабної nowadays війни, is і після того, created як ця війна буде закінчена, умовно, там in the сектор conditions of the оборони та full-scale war, безпеки and once this war is over, продуціювати the sector of defense and security у нас дійсно, stops мабуть, being відпаде необхідність проведення stops producing certain services,
І якби дійсно багато країн Maybe will not have as many repairs anymore. зіштовхувалися з рецесійними And surely процесами, many які зв'язані countries з in their history faced recession processes after the completion of the active hostilities. And in our case, the success in terms of avoiding such a phenomenon depends a lot on how quickly we can move part of the economy from those military rails to the civil standard. Because in essence, what's interesting for the people, I'm really talking as a politician, so we would have jobs with good salaries, and the state would be able to fulfill its budget commitments and to provide the level of well-being. The figures have to be oriented. I mean, the state policy should keep that in mind, the impact of the economic activity during the war. This is like a new generation of theoretical economists. They could work with it. So I think this could be a good topic for some scientific research in more detail to deep dive into that. Thank you so much. Then I would like to ask Natalia Kolesnichenko to summarize a little bit and what this discussion has contributed to our vision, which we also were formulating quite neutrally in the beginning of this discussion. So Natalia, how do you see now the situation and maybe some areas that we would need to work on next to make sure we could help the country a little bit Дуже дякую всім нашим гостям за in плідну the дискусію. correct Вона була dynamics дійсно of дуже this цікава. ceiling. І хоча наші Many thanks to all our початкові слайди guests for the fruitful певний discussion. лише It was поштовх, really very лише interesting. початок цих And роздумів. Вони although були дуже we гарно had some розгорнуті гостями. beginning slides, I think this was just the beginning of this contemplation. Really, our guests have contributed a lot, really huge added value. In terms of what was mentioned, this is something that we have said, all of us, is that this is the limit that we're seeing now, that possibly that we have run into this year. It is really moving, as Natalia said, that this ceiling is not rigid. This is something that we understand by the potential GDP, and I understand that the Ministry of Economy is expecting its further growth. Number two is that the significant role in the economy is played by the defense and military complex. This was our previous meeting in the framework of the monthly review, and lots of other things were told about the defense city, about the exports of ammunition and the like. But in my opinion, some additional risks arise in case, as Sergei said, we move from the military economy to the civil economy. This impulse can be lost, and correspondingly, the stop of some military production, the stop of the budget financing, lesser role of the budget in the economy, in the fiscal sector, can come down, slow down our growth in the future. It was very interesting an opinion of Mr. Kirill that when it comes to people, you could do already now without postponing to some post-war times. And since the lack of staff, the small insufficient workforce, and the limitations that are arriving from migrations and mobilization, and slow return of the military to civil life, all of it requires significant measures to expand the workforce and improving the potential GDP. We talked less about productivity. I really hope that those investments that will be conducted, they will take into account exactly this way of the future growth of the effectiveness, because it will grow faster than versus the existing level. As one of my colleagues said today, we will
все-таки build питання, back як better. жити під Let's час hope for війни, that. як зростати під час війни, воно But once залишається again, the важливим. question І is тут дійсно how я to live during погоджуюсь, the war, що how to рух grow during the в war. рамках This question реформ, в remains very рамках вступу important. до That's why I would Євросоюзу, agree він that може the бути movement in the якимось framework of the бустом теж, в reforms, тому in the числі framework of the під accession to час, the European під Union, час can активних воєнних lead дій. to a boost Дякую. in Наталі, дякую тобі дуже. even during active Переписувався тут hostilities, паралельно unfortunately. з Thank you. Дашою Thank you, Марчак, яка Natalia. з депутатами по Appreciate приватизації that. 1,5 I was години also рубиться. writing Насправді to Daria це Marchak, приватизація, це who теж один is зі способів, власне, залучення fighting with the інвестицій і parliamentaries related to privatization. підвищення Privatization is продуктивності. also one of Будемо the ways to сподіватися, що тут engage будуть investments позитивні and рухи. increasing Сподіваємося, Дашу productivity. витягнемо трохи Let's пізніше, hope детальніше that розказати this про will be пріоритети positive економічної movements. політики Let's hope that we нового can міністерства still чи, власне, самого bring міністра. Це in надзвичайно Dasha to talk важливо about є the побачити, priorities of що the economic криється за policy of тими the new ministry, цифрами, or maybe the які minister Наталія Горшкова і herself. That's very команда, important to see what is власне, behind those figures that Natalia виробляють, скажімо так, в Gashkova and департаменті і her далі team is в producing вони вже політично in the затверджуються, виходячи department. з того бачення політики, яке є. Ну, на They щастя, є already вже politically програма are уряду. approved based on the vision of the По-моєму, policy ще that is офіційно there. таки не запущена Great Верховною that there Радою, is але the вона, program of the тобто файл government є, файл is already доступний, можна available. на ці I don't think пріоритети it's дивитися, officially трошки launched взяти собі into враження, Verkhovna але Rada, я думаю, що ми but ще there is детальніше про file них that is поговоримо available. You can look up these priorities і в такому and більш make an формальному impression, режимі. Я but дуже I think дякую we can всім, хто talk сьогодні in more detail приєднався. about Дякую that колегам з in a more formal Національного mode. банку, I would like to Міністерства thank економіки. everybody who have Інституційно joined in. дякую, бо Many thanks to colleagues from the власне в National Bank, умовах the накладок Ministry of все Economy, одно and institutionally обидва thank державні you, органи because показали, in the що conditions of ця all of тема і this суспільна overlaps, дискусія навколо неї є both важливою. state Дякую bodies Кирилу за have те, що proved that this приєднався, topic and як this public завжди. discussion Хороші колеги around is роблять very до important. обговорення Thanks to Kirilla for важливої joining теми. in. As Сподіваємося, always, що good у colleagues Уфука його сімейна contribute a медична lot to ситуація the discussion of розбереться an important найкращим topic. способом. Ми So I теж really hope його that зможемо запросити детальніше Ufuk поговорити and his про family кожну situation проблему в українській resolves економіці. in the best way, and we can invite him Бажаю again всім to talk in more спокійного detail about the вечора structural і problems in the спокійної Ukrainian ночі economy. I'd сьогоднішньої. like to wish І зустрінемося a з вами за quiet місяць. evening Дуже дякую. and quiet night, and let's meet in 1 month. Many thanks. Thank you. See you.